హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఆదివారం నాడు యూట్యూబ్ ర్యాండమ్ పిక్కర్ ద్వారా ఒకరిని ఎంపిక చేసి గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైనింగు పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. ఇది మోడల్ చేయడానికి ఈ క్లాతు. లూజు 10, పొడవు 13. లూజు 10 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 5, మెడ వెడల్పు 2, మెడదింపు 8.5. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. మెడ వచ్చేసి ఇలా వంపు తీసుకుని కొండ షేపులో రౌండ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే, మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. మెడ తిరగేసుకోవాలి ముందు. ఇలా చిన్ని కటింగ్స్ ఇచ్చుకోవాలి రౌండ్ తిరిగే చోట. నాలుగు పలకలుగా ఒక 2 అంగుళాల క్లాత్ తీసుకుని మొగ్గలు తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా కొన్ని మొగ్గలు తయారు చేసుకోవాలి. పైకే మార్కింగ్ చేశాను, లోపలకు కాదు. దీనికి మార్కింగ్ లేకుండా కూడా కుట్టేసుకోవచ్చు. మీకు మార్కింగ్ ఈ కలర్ కనిపించకపోతే ఇది వేస్తున్నాను చూడండి.
ఇది ఈ మోడల్ మార్కింగ్ లేకుండా కూడా కుట్టుకోవచ్చు. ఇలా దీనికి దగ్గరగానే ఇది ఉంది కదా నెక్, ఆ నెక్కకి దగ్గరగా ఈ మొగ్గలు అనేవి పెట్టుకోవాలి. వెడల్పు పెరుగు కొద్దీ దూరం వస్తుంది, కొంచెం మాత్రం ఒక 5 మొగ్గలు వచ్చే వరకు దగ్గరగా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం దూరం వస్తుంది. షేప్ వచ్చే కొద్దీ కొంచెం ఓకే, ఇక్కడ వరకు పెట్టి ఆపేసుకోవాలి. ఇంకో 5 మొగ్గలు తయారు చేసుకోవాలి. చిన్నవి చేసుకోవాలి. దగ్గరగా కుట్టుకోవాలి. ఇలా దగ్గరగా కుట్టేసుకోవాలి 5 మొగ్గలోని. ఇలా ఫ్లవర్ టైప్లో పెట్టుకోవాలి సెంటర్లో.
ఇలా సెంటర్ చూసుకోవాలి. సెంటర్కి ఈ ఫ్లవర్ అనేది చుట్టూ కుట్టేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఈ చివర కూడా కుట్టి వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ పూసలు కుట్టుకుంటే బాగుంటుంది. పూసలు కుట్టుకోవాలి. తర్వాత ఈ సెంటర్లోని ఇవన్నీ ఇలా సర్దుకుని సూది దారంతో కుట్టుకుని ఈ స్టోన్ అనేది కుట్టుకోవాలి. ఇలా సర్దుకోవాలి. ఎందుకంటే కరెక్ట్గా మనం కుట్టేటప్పుడు రాకపోయినా సూది దారంతో ఇలా సర్దుకుని వేసుకుని ఇలా స్టోన్ అనేది మధ్యలో ప్యాచ్ వేసుకోవాలి. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.